Dans les États bilingues, good afternoon. In this newscast, we shall be taking you to Kumba with our reporter Dominic Meme Nwaikimo. We visited some of the bereaved families plus. Une fois de plus, bon après-midi. Cameroun. En ce lundi matin, au lycée classique de DA, le contexte est inhabituel pour cet établissement francophone. L'hymne national est chanté ici en anglais, une manière pour les élèves et enseignants d'exprimer leur compassion. Le collège Saint-Pédis, la minute de silence est accompagnée par des prières dirigées ici dans les salles de classe. Les chefs d'établissement n'ont pas manqué d'envoyer un message de réconfort à la communauté éducative de Kumba. Comme communauté à Kumba, nous sommes de tout cœur avec eux. Aux enfants qui sont l'avenir de demain. En rappel, c'est le samedi 24 octobre que des élèves ont été froidement abattus par les séparatistes dans leur collège. Pour leurs camarades à Kumba, condamnation tous azimuts, quelle que soit la chapelle politique. Ngaroundéré dit non, c'est trop, dans cet élément signé Eringeli. Alors, une minute de silence, tout le monde. Une minute de silence en l'honneur des élèves de la mode Francisca International Bilingual Academy, tués à Fiango, à Kumba. Ils n'ont pas respecté la vie de la personne humaine. Nous sommes dans une école primaire de la ville de Ngaoundéré. La levée des couleurs de ce lundi matin est chargée d'émotions et c'est le cœur lourd que les élèves chantent l'hymne national du Cameroun. Il faut respecter le droit à la vie et à l'éducation des enfants. Il faut que même pendant la guerre et même pendant les disputes, il faut les laisser aller à l'école. Il faut qu'on prie beaucoup pour que Dieu les aide, pour que Dieu fasse qu'ils arrêtent d'assassiner les gens, pour qu'ils puissent aller à l'école. We need to continue praying so that we can stop the war. 4 years without school is not easy. Children have the right to education. Des enfants sans défense tués et blessés alors qu'ils sont à la quête du savoir. L'onde de choc a généré une vague d'indignation dans cette école, comme sur les rues de la métropole régionale de l'Adamawa. Politiques et citoyens condamnent en cœur la barbarie perpétrée sur ces jeunes compatriotes du Sud-Ouest. Nous sommes sincèrement choqués. La population de l'arrondissement de Ngaha condamne cet acte avec la dernière hérésie. Les ONG ou bien les pays occidentaux doivent quand même intervenir quand on tue les enfants. Trop, c'est trop. L'école ne saurait être prise pour cible ou devenir un théâtre de guerre. L'Adamawa est meurtri et crie à corps et à larmes. Plus jamais ça. Au lendemain de ces atrocités enregistrées dans la ville de Kumba, dans la région du Nord-Ouest, l'onde de choc continue de traverser les cœurs. Bam, élèves et enseignants rendent hommage aux enfants sauvagement assassinés par ces hors-la-loi, comme nous le montre Patricia Naoussi et Narcisse Nama. Il est 7h15 ce matin. Nous sommes rendus au lendemain des atrocités enregistrées à Kumba, dans le sud-ouest. L'onde de choc continue de traverser les cœurs en ce début de semaine. Ici en bas, élèves et enseignants, tous dans le deuil, observent une minute de silence en la mémoire des enfants sauvagement assassinés le samedi 24 octobre dernier dans l'enseigne de l'Académie internationale bilingue Mère Francisca de Fiango. Ce matin, vous nous avez rendu, mais dans mon école, nous inculquons aux enfants d'esprit de vivre ensemble. Ça veut dire qu'à passer en milieu, il n'y a pas de discrimination. Que tu sois petit, anglophone, américain, que sais-je encore. Ils forment une même famille. Même cliché au lycée bilingue. Un discours dans les 2 langues officielles précède le début des cours. L'urgence est plus que jamais signalée de promouvoir les valeurs de paix, de solidarité et de vivre ensemble. Ce matin, j'ai sensibilisé mes élèves à savoir, je leur ai enseigné le vivre ensemble. Et je leur ai sensibilisé compte tenu de notre pandémie qui se vit dans le monde entier au Covid-19. Oui, j'ai mis l'accent sur le vivre ensemble ce matin. Vivement que la paix revienne dans notre cher et beau pays, le Cameroun. C'est le vœu formulé à l'unisson à travers l'exécution de l'hymne national et c'est d'un pas alerte qu'élèves et enseignants ont regagné les différentes salles de classe.
L'onde de choc enregistrée à Kumba était le même que celui enregistré à Bangourin, où les séparatistes ont également fait parler d'eux. Le week-end dernier, ils ont assassiné un conseiller municipal qui était également membre du comité de vigilance du village Koutopik. Une énième attaque qui expose les défaillances sur le plan sécuritaire de la ville de Bangourin. Les précisions dans ce récit signé Vanessa Melakamdem, Nourdine Joya. Ici repose Amadou Abdoulaye, un membre de comité de vigilance assassiné la nuit dernière par des hommes armés qui ont fait irruption dans le village Koutopit. J'ai mal au cœur. On ne sait même pas comment on peut. Nous sommes maintenant à terre, on ne sait même pas comment on va vivre. On va vivre comment? On va vivre comment? Les enfants, il fallait qu'on puisse envoyer les enfants à l'école. Nous sommes là. Il n'y a pas possibilité d'aller à l'école. Nous sommes en l'insécurité totale. Parce que quand ils entrent, ils font n'importe quoi. Mais on dit qu'on va toujours régler. Nous, on ne sait même pas comment on va régler. Quand? Amadou Abdoulaye a succombé à un violent coup reçu sur la tête. Ses 12 enfants, ainsi que les autres membres de sa famille, sont encore sous le choc. Le défunt était également conseiller municipal à la commune de Bangourin. Les autorités se sentent doublement affectées par cette disparition. Il est mort sur le champ de bataille. La nation lui restera reconnaissante. Et nous prenons un ferme engagement devant la famille aujourd'hui que nous avons accompagné autant que faire se peut ces deux veuves et les orphelins qu'il a laissés pour que ceux-là puissent avoir la chance de cueillir le fruit que nous avons commencé à semer avec le feu père. Selon les populations, cette nouvelle attaque des séparatistes soulève l'impérativité de créer, dans cette partie du département du Noun, un poste de gendarmerie qui pourra renforcer la sécurité. Elles souhaitent également voir leur route aménagée pour un accès facile aux différents centres de santé de la région. Suite à ces tragédies enregistrées à Kumba, les chefs traditionnels des villages Sawa-du-Vouri expriment leur indignation face aux atrocités du 24 octobre dernier et condamnent sans réserve cet acte odieux, tout en adressant leurs profondes et sincères condoléances aux familles éprouvées, aux chefs traditionnels de la Mémé et à l'ensemble de la nation camerounaise. Les chefs Sawa-du-Vouri invitent leurs homologues chefs traditionnels et de toutes les culturelles Sawa du Sawaland du Cameroun à se rassembler, à travailler ensemble en synergie et tout mettre en œuvre pour reprendre la maîtrise et le contrôle de leur terroir afin qu'ils ne deviennent la terre de prédilection de toutes sortes de revendications et d'actions préjudiciables à l'essor du Sawaland et du Cameroun tout entier. Parlons maintenant de toute autre chose. Le Premier ministre Joseph John Gouté, chef du gouvernement, est à Douala depuis ce matin. Il est actuellement dans un meeting-point dans les services du gouverneur de la région du littoral. Nul doute qu'ils évoquent le carnage de samedi dernier à Kumba. Il est arrivé par l'aéroport international de Douala où nous retrouvons nos reporters sur le terrain, Marc Chouamouchiri Nana et Emmanuel Bivika. Bonjour messieurs. Le Premier ministre, chef du gouvernement, Joseph John Gouté, est bel et bien dans la ville de Douala. C'est justement dans cette nouvelle acquisition de la Société nationale Cameco que le Premier ministre a rejoint la ville de Douala, mais plutôt en transit pour le Congo, un pays de l'Afrique centrale, pour d'autres missions qui étaient bel et bien prévues dans son calendrier. Bien avant, le Premier ministre va séjourner dans cette ville de Douala pendant quelques heures, le temps de recevoir quelques autorités et faire le point. Il a d'ailleurs reçu tout à l'heure le ministre chargé des Affaires étrangères du Nigeria dans une causerie qui a duré à peu près 5 à 10 minutes. Pour l'instant, aucune réaction sur le drame de Kumba. Le Premier ministre n'a pas souhaité encore s'exprimer. Certainement, il fera le point de retour de mission. Depuis l'aéroport international de Douala, Marc Chouamo, Emmanuel Bivirka pour le journal. Merci Marc Chouamo pour ces informations. La suite, c'est avec toi, Régine. Merci beaucoup, Rebel Charlie Talk. Now, how do you explain that your child went to school for an education and was slain in the process of acquiring education? Is the pain that some parents in Kumba are yet to come to terms with? Our reporter Dominic Meme paid a visit to some bereaved families in Kumba Meme division of the Southwest region, and they recount their story in this report.
Image father holding acceptance slip of daughter. Henceforth, this will be the last academic document Ngame Claude Ngwane will hold of his daughter. 11-year-old Ngwane Reni Monge succumbed to bullet wounds Sunday, October 25, 2020, following an indiscriminate shooting at Mother Francisca International Memorial College, Fiango Kumba. When I heard the news, my wife collapsed. I am completely confused, but I just have to put myself together as a man. The death of my daughter has broken my heart. With the mother of the daughter hospitalized, after getting the news, family members have just their eyes to shed tears of agony, pain and regrets for what they have described as a gruesome manslaughter in the school. This has pushed Ngambe Claude to renounce school. For now, I don't know what to say about school. I would prefer that my kids should stay in the house. Let me have 3 illiterate children that are alive than for one to die again in the school campus. Other families in Kumba that have lost their kids remain unconsolable. But the situation still remains. Who shot at these children? That's the question inhabitants of the town of Kumba in the southwest are still asking. Many are pointing accusing fingers on the separatist fighters that have been fighting for the restoration of Ambassador statehood since 2016. But some people say it's not true. Findings have been launched by the government of Cameroon to find out the real killers of students of Form 1 that went out that particular Saturday, the 24th of October, for studies. And most of them, or some of them, returned to their homes or to their various mortuaries now as corpses, and many have been hospitalized. Some have been evacuated for proper medical attention, given the severity of wounds they incurred in the course of the shooting. I'm Dominic Memenwa-Kimo, reporting from Kumba. Thank you very much, Dominic Memenwa-Kimo. And some of the victims of the Kumba shooting are said to be responding to treatment. Earlier on, Dominic Memenwa-Kimo caught up with Dr. Akwe Samuel Kongde. He is a medical officer in charge of the Presbyterian General Hospital, Kumba, who regretted that one of the parents had to ask his daughter to be taken out of the hospital, refusing for blood transfusion to be done on the grounds of religion, thus putting the life of the kids in danger. Take a listen to this shocking testimony from a doctor. The bullets entered from the back and came out from the abdomen in front, carrying along with them the intestines and probably other organs, but mainly the intestines were visible out there and they were bandaged. So we took her directly into the theater. Seeing that she had bled so much, our intention was to give her more blood so that she can come up to be fit for surgery that was going to be carried out. But the family vehemently refused to take blood transfusion on religious grounds. Our insistence could not give any good results because the parents threatened me, who was to operate on them, that if I touched them, I was going to have it. And if you get that kind of threat from an African, you certainly don't take it lightly. And of course, they went through the legal process of signing out the daughter, signing a paper that they were taking the daughter away against medical advice, and so brought a vehicle and carried the daughter away in that critical state. The next one was in the theater, a young girl of about 13 years. I'm sure we saw her in the ward presently. We took her into the theater and did everything to save her life. So we managed and cleaned her up, stopped all the bleeding points, repaired the perforated intestines, and then, gave her the recovery measures that made her to come up. This morning, she's very stable. There's nothing again threatening her life, and we think she's recovering. Mayor of Kumba 1, Eseme Moses Eseme, laments on the gruesome killing of these young people who were just in quest of knowledge. Take a listen to the following excerpt. The massacre of innocent students
in Mother Francisca College in Kumba, where I hail from. I think the first thing I have to do, just like we did yesterday, we organized a peace march. This peace march was done for two reasons. The first was to mourn these children who lost their lives, and the second was to say no to further violence in our town. And I continue to sympathize, to condole with the families that lost their children in the course of this unfortunate incident. I want to tell them that as a municipal authority, just like my colleagues, particularly my colleague, the mayor of Kumbatu, we are strongly behind them morally. We shall continue to pray for them. We shall continue to pray for God to give them the wisdom, for God to give them the strength to withstand what has befallen them. I want them to know that these children are not only their children, they are our children. And so we feel the same way they feel. So I want to call on the entire community of Cameroon, the entire nation of Cameroon, the entire community of Kumba, and the entire people of the Southwest region for us to stand very tall to commemorate these children and then to sympathize with the families of these children who lost their lives. The nation of Ngaoundéré in the Adamawa region has equally condemned in very strong terms the gruesome murder of young people. A minute of silence was this morning observed by peoples in Ngaoundéré in honor of the fallen victims. More in the following report with you, Gladys Ambotiba. Alors, une minute de silence, tout le monde. A minute of silence in honor of students of Mother Franciscan Academy, Fiango, in Kumba, in the Southwest region, assassinated on Saturday, October 24, by unidentified gunmen. It is with a heavy heart that pupils of this primary school in Ngaoundéré, in the Adamawa region, are starting the week. They are filled with emotions as they sing the national anthem. They are aware of their rights and want them to be respected. We need to continue praying so that we can stop the war. 4 years without school is not easy. Children have the right to education. The students in Kumba were killed in their search for knowledge, a barbaric act strongly condemned by many in Ngaoundéré. We are touched by the incident. The population of Ngangha subdivision strongly condemns such a gruesome act. NGOs and the Ministry of Secondary Education must first of all intervene when children are killed. Enough is enough. Peoples and students should not be targeted in conflicts. As such, the population of Ngaoundéré is praying that never again should such an incident repeat itself. The chief town of the Northwest region have equally condemned in very strong terms the perpetrators of the Kumba killings, but have insisted that the government is partially responsible for every blood spilled. Now they insist proper investigations should be carried out to bring these criminals to book. As you tell us in the following report, Morindy and Annie Collins Anya. The mourning and wailing of Cameroonians continue, be it on the social media, public spaces, and even as a walk on the streets. Hot tears broaden down their cheeks for the innocent children killed by gunmen in Kumba fighting for a better life by simply learning in a classroom. 24 hours after the gruesome killing, the people of Bamenda are gripped by pain and consternation. The people are asking why innocent blood must be spilled. They kill the people, so they do it. And I will kill them because we never really know who they do the act. Or no people that will just come, will gun them. Should shoot all the picking them, kill them. Poor picking the way they kill them. So that kind of thing. No fine at all. Innocent picking them. Innocent picking them. They picking them not even get no to where the feet talk. Say maybe thing or whatsoever stop. I saw it on social media. I was very disappointed. I cried the whole night. The thing affected me until I could not even sleep. In fact, I don't even know what to say. I don't know what is even happening in this our country now. Many are those who are questioning the protection of children on campuses, especially as government had promised that their security would be guaranteed. The government, represented by the Minister of Territorial Administration and the prefect of Meme Division in Kumba, ought to have protected lives
and property. I do not know where they were. They have all the instruments in their hands, the elements, force of law order, to have protected the people and prevent such an act. They allow it happen. While they liken Kumba killings to Gabo massacre, the people have turned their back on government, accusing them for being responsible. Correct. Those boys are fighting, they've been fighting now for long. All of them take drugs. We won't deny that. Military takes, they take. So you don't even know what prompts people now to act. But you cannot come and conclude when proper investigations have not been done. Let them do the investigations and bring out the culprits. Killings of the children in Kumba did not stop. Monday's ghost town, a clear sign that governments need to go back to the drawing board for the root causes of the crisis and to look for lasting solutions. Suite au drame survenu dans la région du Sud-Ouest ce samedi dernier, les jeunes élèves ont été lâchement assassinés par les hors-la-loi. Les femmes ressortissantes des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest expriment leur indignation. Elles entendent marcher à partir du boulevard du 20 mai à Yaoundé. Nous allons tout de suite retrouver notre reporter Delphine Fonkoutene et Serge Alain Zebou pour plus de précisions. Robert Chalitok, bonjour. Elles sont de noir vêtues, avec à l'appui un bandeau. La mine serrée, le cœur meurtri, elles s'indignent, elles pleurent. Les enfants tués samedi dernier à Kumba. Elles sont des mères, mais elles sont surtout des ressortissants des deux régions anglophones du Cameroun. Venues ici, au boulevard du 20 mai, ce matin, dit non et stop à cette crise qui perdure dans les deux régions anglophones. Avec moi, Madame Yvonne Mona, qui est de la Cameroon Women Peace Movement. Bonjour. Bonjour. Depuis samedi, je suis en larmes. Depuis samedi, le Cameroun est meurtri. Qu'est-ce que nos enfants ont fait? Ces enfants n'ont demandé que d'aller à l'école. Qu'est-ce que ces enfants ont fait pour être abattus de la sorte? Nous demandons aux hommes de faire taire leurs âmes. Nous demandons au chef de l'État d'appeler à un dialogue inclusif, d'appeler tous les Camerounais une fois de plus autour d'une table. Les hommes brandissent les armes, les femmes sont meurtries. Maintenant, c'est le tour de nos enfants. Qu'est-ce que nos enfants ont fait? Qu'est-ce que ces enfants vous ont fait? Les enfants n'ont demandé qu'à aller à l'école. Une fois de plus, ça a été de trop. Et je pense que les innocents qui ont été touchés, ces enfants ne vont pas dormir jusqu'à ce que justice soit faite. Merci. Robert, vous l'avez suivi, c'est le deuil. Les femmes portent le deuil, les femmes pleurent pour ces enfants tués dans la région du Sud-Ouest. Alors, avec des banderoles, des pancartes et surtout l'arbre de paix entre les mains, elles souhaitent le retour définitif de la paix dans les deux régions anglophones. Elles souhaitent que ces deux régions soient un havre de paix. Et ici au boulevard du 20 mai, justement, on sera donné le temps d'une marche dans les artères de la ville de Yaoundé. Mais pour l'instant, nous y sommes encore. Delphine Fonkoutene, Serge Alain Zebou pour Canal 2 International. La même marche, c'est passé. Definitely, Robert Chalitok will stay in the nation's capital, Yaoundé, to talk about these women with roots from the northwest and southwest region who have taken to the streets precisely at the 20th May Boulevard in the nation's capital to cry out their pain following the brutal murder of young people in Kumba. Our reporter Hysen Chia is live for us at the 20th May Boulevard. Hello, Hysen. Good afternoon, Regina, and welcome to the heart of Yaoundé, the 20th May Boulevard, where hundreds of women from the northwest and southwest are gathered here today to condemn in strong terms the massacre that took place in Kumba over the weekend, the killing of innocent school children. They are here in tears. It is an atmosphere of mourning. Everything is dark. You can see them dressed in black outfits and red bands. With me is Nicolene Waze, gender and developmental specialist and civil society activist. Thank you for giving us the opportunity to express our long-standing
disgruntledness, our pain, our hurts for the past 4 years and counting. We are here as women. We are here as those mothers that for once underwent a 9-month gestation period, risked our lives on a delivery birth to give birth to a child. We are here as women who represent a mother image in the life of every human being. We are here to decry what has been happening in Cameroon, especially the last straw. The killing of our children in Kumba over the weekend. Those children that we get up as early as 3 a.m., start preparing snacks, convincing them to go to school, that education is the key. That they are the posterity, that education is a development multiplier, that they are the demographic dividends of this continent. Those same children that we have told them to identify their icons, their models, and strive to be like them in life. They went to school to acquire that knowledge that we told them. It is by acquiring knowledge that they will secure the spaces that are theirs. They went to school to acquire knowledge. And what did we do? We turned around. We shattered their brains. So we are standing here today to tell those, the perpetrators of these acts, that we have condoned it for too long. One message is very clear from here. Enough is enough. Signing off from the 20th May Boulevard. I am Hyson Chia with Serge Alenzebu. Thank you so much, Hyson Chia, for that report there. And it's on that note of the cry and the pain of women for their children that we've come to the end of this edition of the news on Canal International. Goodbye. Bon après-midi. Bon après-midi, Regina. Bon après-midi, mesdames et messieurs. Comme ces femmes ressortissantes du nord-ouest et du sud-ouest, 1 minute de silence. Restons en union de prière pour le repos de l'âme de ces jeunes innocents.